Good morning, students. Last class we discussed some dioxygen and its characteristic properties and anomalous properties of oxygen. Then today's discussion is oxides. What are oxides and some of the types of oxides? In this, today's discussion is oxides. Oxides are the binary compounds of oxygen with metals or non-metals, or metals and non-metals are called as oxides. Oxides ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Binary compounds of oxygen with metals and non-metals are called as oxides ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. And some elements like lithium, magnesium, aluminum, lead, these form only one type of oxides, and some other elements like iron, copper, nitrogen, sulfur, phosphorus, these form more than one oxides and which differ in their nature. ಅವ್ರ ನೇಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬೈನರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. Binary compounds of oxygen with metals and non-metals are called oxides. ಇವಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೈನರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ lithium, magnesium, aluminum, zinc, etc. form only one oxide, and some other elements like iron, then copper, nitrogen, sulfur, phosphorus, etc. form more than one oxide. More than one oxides which differ in their nature. ಅವ್ರ ನೇಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈನರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ one more very important point is binary compound of oxygen with fluorines are not called oxides. avuk oxides ant karidilla. These are called as oxygen fluorides ant karitino because oxygen is less electronegative than fluorine. Fluorine is more electronegative and their compounds are called as fluorides ant karitino. Very important point. Binary compounds of oxygen with fluorine
like OF2 and O2F2. OF2 and O2F2 are not called oxides, but these are called oxygen fluorides. ಇವಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the compounds of fluorine and oxygens are not called as oxides and these are called as oxygen fluorides because of high electronegativity of fluorine. Fluorine the electronegativity very high as compared with oxygen. Fluorine is the most electronegative element in the periodic table and oxygen is the second most electronegative element, and due to high electronegativity of fluorine these compounds are called as oxygen fluorides anta karitar. This is oxygen difluoride, dioxygen difluoride anta karitar. Then these oxides are mainly of two types. One is simple oxide and other one is mixed oxides. These are of two types. Oxides are mainly of two types. First one is simple oxides and second one is mixed oxides. Oxides are of mainly two types. One is simple oxide and second one is mixed oxide. In this first one is simple oxide. First A, simple oxides. What are simple oxides? The elements which form only one oxides are called as simple oxides anta kariತೀವಿ. Oxides which form only one oxide, these are called as simple oxides anta ಕರೀತೀವಿ. And these simple oxides are of different classifications. These are classified into four different types. One is acidic oxides, basic oxide, amphoteric oxide, and then last one is neutral oxides. Simple oxides are classified into four types. First one is acidic oxides. Second one is basic oxides. Third one is amphoteric oxide. Fourth one is neutral oxides. These are the four different classes in simple oxides. We will see one by one.
In this first one is acidic oxides. What are acidic oxides? The oxides which form acids on combining with water. ಯಾವ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಅಸಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ acidic in nature. Most of the non-metal oxides are acidic in nature. Oxides which form acids on combining with water are called acidic oxides. Acidic oxides means ಯಾವ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಅಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ most of the non-metal oxides are acidic in nature. Most of the non-metal oxides ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ acidic nature ಅದು. For example, first one is SO2 when combines with water it forms H2SO3. This is called sulfurous acid. This is an acid. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ N2O5 combines with water it forms HNO3. This is also an acid. When non-metal combines with water to form an acid, and these oxides are called as acidic oxide. Another one is CO2, carbon dioxide combines with water, it gives H2CO3, that is called carbonic acid. These are the examples for acidic oxides. Acidic oxides means the oxides which form acids on combining with water. These are called acidic oxides, and most of the non-metal oxides are acidic in nature. ಕೆಲವೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅದಾವ ಅದ್ರ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. Acidic oxides means the oxides which form acids on combining with water. Basic means the oxides which form bases on combining with water. These are called as basic oxides. Oxides which form bases on combining with water are called basic oxides. You can ಕರಿತೀವಿ basic oxides. Then the oxides of alkali and alkaline earth metal as well as some of the transition metal oxides are basic in nature. Alkali metal oxides, alkaline earth metal oxide, and some of the transition metal oxides are basic in nature. Oxides of alkali and alkaline earth metals as well as
some transition metal oxides are basic in nature. Transition metal ella basic nature only some of the metal oxides are basic in nature. For example, let us take alkali metal like sodium Na2O. When combines with water, it forms sodium hydroxide. It is a strong base. ಯಾವುದು Na2O, that is oxide of alkali metal like sodium, combines with water, it forms base. Similarly, alkaline earth metal calcium oxide combines with water, it gives CaOH twice. This is also calcium hydroxide is a base. Another example for transition metals, Fe2O3 combines with water, it gives 2FeOH thrice. Alkali metals, alkaline earth metals and some of the transition metal oxides combines with water forming bases, and these are called as basic oxides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? Basic oxides. Then third one is amphoteric oxides. Third one is amphoteric oxides. Amphoteric means it acts as a both acid as well as base, or it reacts with both acid as well as base. Acid ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? amphoteric oxides ಅಂತ. Oxides which acts as both acid and bases are called amphoteric oxides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Oxides which act both as acid and base are called amphoteric oxides, and they react with both acid as well as base. They reacts with both acids and bases. Acid ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. For example, some of the oxides of elements. Example, oxides of aluminum, tin, zinc, Pb, etc. are amphoteric oxides. Amphoteric in nature. Amphoteric means oxides of these elements reacts with both acid as well as base, or it acts as an acid or base. For example, let us consider, for example, Al2O3 aluminum oxide reacts with both acid as well as base. Reacts with both acid and base. Acid ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. First we will see reaction with acid. Al2O3
reacts with an acid HCl plus H2O. HCl in aqueous solution only acts as a strong acid. Here this is acid. In this case it acts as a base. Al2O3 when reacts with HCl, it acts as a base and it forms Al H2O 6 3 plus plus 6 Cl minus, and this is called hexa aqua aluminium 3 ion. Hexa aqua aluminium 3 ion is for the complex is formed when reaction with aluminum oxide and HCl. These reacts to form complex compound, and in this case aluminum acts as a base. In second case, when Al2O3 reacts with base like NaOH, it forms this is a base and aluminum oxide acts as an acid in this case. When aluminum oxide reacts with sodium hydroxide to form sodium hexa hydroxo aluminate 3 is formed. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೆನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್. ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಂಪೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಎಂಪೋಟೆರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ both it reacts with acid as well as base, or it acts as an acid as well as base. These are called as ಎಂಪೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Then fourth one is neutral oxides. Fourth one is neutral oxide. Neutral oxide means the oxides which neither reacts with acid nor with base. These are called as neutral oxides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. acid ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. acid ಆಗಿಯೂ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೇಸ್ ಆಗಿಯೂ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Oxides which neither reacts with acids nor with bases are called neutral oxides. ಇವಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಸಿಡ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ N2O, NO, CO, etc. These are the examples for neutral oxides. N2O do not react with acid as well as base, or it do not form acid as well as bases when reacts with water. These ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Oxides made up of two simple oxides are called mixed oxides. You can antivi mixed oxides anta karitivi. For example, let us consider Pb3O4 and Fe3O4. These are the examples for mixed oxide. This is a mixture of two simple oxides. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Pb3O4 as well as Fe3O4 ಇವೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ mixture of ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ two simple oxides. For example, PbO2 and 2PbO ಇವೆರಡೂ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ Pb3O4 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Pb ನೋಡ್ರಿ 1 here 2 3Pb 2 oxygen 2 oxygen 4. Similarly, Fe3O4 is a mixture of two simple oxides Fe2O3 and FeO. These are the examples for mixed oxide. This is about oxides. Next, coming to an important compound, that is ozone. Next ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Next is ozone O3. Ozone is an allotropic form of oxygen ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is an allotropic form of oxygen or dioxide of oxygen is also called as ozone ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is an allotropic form of oxygen which is found in the atmosphere at an altitude of 20 to 25 km from the earth's surface. Earth surface ನಿಂದ 20 ರಿಂದ 25 km ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಐತಿ. And this is formed from oxygen in the atmosphere by absorbing UV radiation. UV radiations absorb ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಂದ. Ozone is an allotropic form of oxygen found in the atmosphere at an altitude of 20 to 25 kilometer from the earth's surface. earth surface ನಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. and it is formed from oxygen in the atmosphere by absorbing UV radiation. It is formed from oxygen in the atmosphere by absorbing
UV radiations. UV means ultraviolet radiations. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಓಝೋನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್. Preparation of ozone, that is laboratory method for the preparation of ozone. It is a very very important, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. Ozone is prepared by passing silent electric discharge through oxygen gas taken in an ozonizer. ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಓಝೋನ್. ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ by passing silent electric discharge through oxygen gas taken in an ಓಝೋನೈಸರ್. ಓಝೋನೈಸರ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದ್ಯಾಟ್ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ O2 silent electric discharge, it is converted into O3 and delta H naught F is equal to plus 142 kilojoule per mole. From oxygen to ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ozone is formed by passing oxygen gas through silent electric discharge, and this reaction is an endothermic reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. And the conversion of oxygen to ozone is only about 10%. ಇದೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 10% ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಝೋನ್ hence formed ozone is always contains ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ oxygen along with it, and this is called ozonized oxygen ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 10% and which contains oxygen along with it, and this is called ozonized oxygen ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Conversion of oxygen to ozone is only about 10%. ಬರೀ 10% ಅಷ್ಟ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ hence formed ozone is always contains oxygen along with it, and it is called ozonized oxygen ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಓಝೋನೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 10% and which contains oxygen along with it. The formed ozone is always contains oxygen along with it, and it is called ozonized oxygen ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And this reaction is an endothermic reaction.
The conversion of oxygen to ozone is an endothermic reaction. Silent electric discharge produce less amount of heat, and the ozone do not decompose or does not decompose in the silent electric discharge too. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ it liberates or it produce very less amount of heat and it does not decompose in the silent electric discharge too. This is about preparation of ozone. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ physical properties of ozone. Physical properties of ozone. First one, ozone is a pale blue gas having pungent odor. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ozone is a pale blue, pure ozone is an pale blue color gas having pungent odor. First one ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ pure ozone is a pale blue colored pale blue gas having pungent odor. Second physical property is it liquefies to a pale blue liquid at 160 Kelvin. Liquefy ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 160 Kelvin ದೊಳಗೆ liquefy ಆಗ್ತೈತಿ and the color of the liquid is pale blue liquid. It liquefies to a pale blue liquid at 160 Kelvin temperature and formed violet black crystals on freezing at 23.3 Kelvin temperature. Violet black crystals on freezing at 23.3 Kelvin temperature and liquefies to a pale blue liquid at 160 Kelvin temperature. Then it is less soluble in water and more soluble in turpentine oil, carbon tetrachloride and glacial acetic acid. It is less soluble in water and more soluble in turpentine oil, carbon tetrachloride CCl4 and glacial acetic acid. Then it is heavier than air. Air kinta ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ heavier. It is heavier than air. Then fifth one is it is poisonous in nature. Poisonous in nature ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ it is used in disinfectants ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then last one, it is diamagnetic in nature. Ozone is diamagnetic in nature.
diamagnetic in nature. These are the some important physical properties of ozone. Ozone ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ physical property. It is a pale blue gas having pungent odor and liquefies at 160 Kelvin to form pale blue liquid and freezes to form violet black crystals at 23.3 Kelvin, and it is less soluble in water but more soluble in turpentine oil, carbon tetrachloride and glacial acetic acid. It is heavier than air and it is poisonous in nature. ಈಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the inhaled ozone is more than 100 ppm. It causes ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ fatal or ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ even it causes death. 100 ppm ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾರೆ it causes death. And a little amount of ozone inhaled it causes headache. Headache ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. Okay, and last one, it is a diamagnetic in nature. Next is chemical properties of ozone. Chemical properties. First one is it is neutral to litmus or neutral towards litmus. Litmus change ಆಗೋದಿಲ್ಲ. litmus ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಅಸಿಡಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಟ್ಮಸ್. Then second one is oxidized decomposition. Ozone is decomposed even at room temperature. Room temperature ದೊಳಗೆ decompose ಆಗ್ತದೆ. And the decomposition can be rapid at by heating. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. And the decomposition reaction is carried out in presence of catalyst by using MnO2 or platinum black or ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ catalyst ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Ozone decomposes even at room temperature. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ decomposition is rapid by heating. heat ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. and decomposition is carried out in presence of catalysts like MnO2, platinum black and copper oxides. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ reaction is even at room temperature, but it can be rapid by heating. O3 is decomposes to O2. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ.
in presence of catalyst like MnO2 and heating, decomposition. Then third chemical property is very important, that is oxidizing nature. Oxidizing nature. This is the third chemical property of ozone. Here the decomposition of ozone gives oxygen and nascent oxygen. Oxygen one bartada, innondu enpa andre nascent oxygen formation. Due to the formation of nascent oxygen, it acts as a strong oxidizing agent next to fluorine anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Fluorine is the strongest oxidizing agent because high electronegativity. And however, it acts as a strong reducing agent than oxygen. Dioxygen compare ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ozone is a strong oxidizing agent because which forming nascent oxygen on decomposition. Ozone on decomposition to form dioxygen and nascent oxygen. Nascent oxygen means its lifetime is very short. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿದಿನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ or liberation of nascent oxygen, it acts as strong reducing agent. Next to fluorine in its oxidizing action. Hence, ozone is strong oxidizing agent than dioxygen because nascent oxygen ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಾಗ. and the reaction is O3 on decomposition to form O2 plus nascent oxygen. nascent oxygen square bracket ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್. this is called nascent oxygen. Okay, due to the formation of nascent oxygen, it acts as a strong oxidizing agent next to fluorine in its oxidizing action. oxidizing action ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್. then some of the important oxidizing reactions with ozone. in this, first one, A, ozone oxidizes lead sulfide to lead sulfate. lead sulfide ದಿಂದ lead sulfate formation ಆಗ್ತದೆ. and this is a very very important. ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ in your theory examination ಭಾಳ ಸರಿ ಕೇಳ್ಯಾರ. and lead sulfide to lead sulfate, that lead sulfide means PbS. when reacts with ozone, it forms lead sulfate means PbSO4 plus O2. this is the reaction.
And the mechanism for this reaction is when ozone on decomposition to form O2 and nascent oxygen, PbS reacts with nascent oxygen to form PbSO4. ಇಲ್ಲಿ 4 ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ 4 ಬೇಕು. And the overall reaction nascent oxygen get cancelled. PbS plus 4 into O3 gives PbSO4 plus 4O2. This is the mechanism of this reaction. PbS andre lead sulfide is converted into lead sulfate on reaction with ozone. Then second one is here moist potassium iodide oxidizes to iodine. Ozone ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ oxidizes moist potassium iodide to iodine. Ozone oxidizes moist Ki to I2. Potassium iodide ಇದ್ದದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ I2 convert. The reaction is 2Ki because ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ iodine formation ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ it will require 2 moles of Ki plus H2O, moist means water ಇರ್ತದೆ, plus O3, it gives I2 plus 2KOH plus O2. Okay, potassium ಎರಡು ಅದಾವ, iodine ಎರಡು ಅದ, then hydrogen 2, oxygen 4 ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲಿ 3. Then say ozone oxidizes Ag2, silver oxidize ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ silver oxide formation ಆಗ್ತದೆ. Ag plus O3 gives Ag2O plus O2. Then next is ozone oxidizes mercury to mercurous oxide, Hg2O, mercurous oxide formation ಆಗ್ತದೆ. Hg plus O3 gives Hg2O plus O2. This reaction is very important due to the formation of mercurous oxide, or this mercurous oxide is dissolving in mercury, it loses its meniscus property. Mercury iddadu meniscus property loss ಮಾಡ್ಕೊತದ, and this is it starts sticking on the sides of the glass. Glass the side container ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, and this is called tailing of mercury ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? tailing of mercury. Due to dissolution of Hg2O in Hg, mercury loses Hg loses its meniscus property and starts sticking on sides of glass container. This is called tailing of mercury ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is called tailing of mercury, and the meniscus property can be regained by shaking with water. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಿನಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೀಗೇನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್
Hg2O is dissolving in water. Water dissolve ಆದಾಗ meniscus property ಏನಾಗ್ತದೆ regain ಆಗ್ತದೆ. This is a very very important reaction. Next is some of the addition reactions are also takes place in ozone. Addition reactions. This is the fourth one. In this addition reactions, first one is ozonide formation. Ozonide formation means ಎಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಓಝೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಝೋನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ದೊಳಗೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಝೋನೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Ozone is bubbled through a solution containing alkene or alkyne to form ozonide. Ozone is bubbled through a solution containing alkenes or alkynes to form an addition product called ozonide. Addition product ozonide is formed. For example, let us consider an unsaturated hydrocarbon, that is ethene, reacts with ozone at about 195 Kelvin in presence of non-polar solvents like carbon tetrachloride, CCl4, to form CH2, CH2, this is called ethylene ozonide ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ethylene ozonide. Ethylene ozonide is formed. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತಿರಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರಿ ನೀವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ aldehydes or ketones formation. This is a very important reaction. Then second one is depletion of ozone layer. Ozone layer depletion ಆಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ is the oxide of nitrogen like nitric oxide, which is formed by the effluent of supersonic jet aeroplanes combines with oxygen to form NO2. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ NO2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಝೋನ್. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ nitrogen like nitric oxide NO
which is an effluent of supersonic jet aeroplanes to cause depletion of ozone layer. Ozone layer ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಓಝೋನ್, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಓಝೋನ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್. reacts with ozone to cause depletion of ozone layer. For example, NO reacts with O3, it gives NO2 plus O2. This reacts with O3, it causes depletion of ozone layer. Then structure of ozone. These are the some of the chemical properties of ozone. Next is structure of ozone. Here one lone pair, here two, here three, these are the structures of ozone. These are the two resonance structures of ozone, and third one is resonance hybrid of ozone. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ pi bond, and these two are the first and second one, these are the resonance structures, and this fourth one is resonance hybrid. And the bond angle between OOO is 117 degree. Bond distance is 128 picometer. OO bond distance is 128 picometer, and this bond distance is intermediate between oxygen double bond, that is 111 picometer, and oxygen single bond, that is 148 picometer. ಬಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅದ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದರದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 148 picometer, and oxygen double bond distance is 1111 picometer, and in ozone OO bond distance is intermediate of these two. ಇವೆರಡೂದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಝೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು sp2 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ hybridization of central oxygen, and the bond angle sp2 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು 120 ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ it is
ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 120. ಯಾಕೆ 120ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಪಲ್ಷನ್. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ bond angle is 117 and bond distance is 128 picometer and hybridization of central oxygen is sp2. And some of the uses of ozones idenpa antandre it acts as an oxidizing agent anta heltanu. It acts as an oxidizing agent and it is used to locate the double bonds or multiple bonds in unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbon ದೊಳಗೆ multiple bonds ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಅಂತ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And it acts as a mild bleaching agent and it is used as a disinfectant ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This completes the ozone. And next class we will discuss sulfur, allotropic forms of sulfur and compounds of sulfur. Thank you.